application security. Endpoint. Endpoint. Example of endpoint like personal computer or client computer or cell phones or iPad. So the last device in the network. In application security or endpoint protection, we have antivirus, anti-malware, endpoint detection and response, EDP, EDR, then LDR, data loss prevention, and next generation firewall, and then host-based intrusion prevention system, host-based intrusion detection system, and host-based firewall. Why we say host-based? Why it says host-based? Because we're talking about what? About endpoint. That means host. يا باشمهندس ممكن الاند بوينت يكون برضه اليوزر صح؟ وبوث سايد يعني الهوست واللاست بوينت برضه. اليوزر ايوه اليوزر مع endpoint. الكمبيوتر اخر حاجه في الشبكه. طيب antivirus software that designed to prevent, detect and remove malware infections on the individual computer device, network and information technology system. Malware, one of the most effective tools for protecting the computers and personal information. It's anti-malware program. Anti-malware programs guard computers against malware such as spyware, adware, and worm. It scans the system for any malicious software that has managing to affect the system. طيب antivirus طبعا صغير لانه ده just for viruses، لكن malware هو برنامج شامل كويس وبعمل شنو against spyware, adware and worm and so on. كويس. ومش قلنا اي فيروس هو malicious software، فهو بعمل شنو؟ بعمل scan the system from any malicious software. malicious software. شنو malicious software؟ ممكن يكون ده كله ممكن يكون spyware, adware, فيروس، كلها تعتبر malicious software. طيب نجي نشوف end detection, endpoint detection and response. EDR, endpoint detection and response, also known as endpoint threat detection and response, ETER. يعني كله ده الواحد. لو جاك يعني لازم تعرف عنده اسمين، ممكن يكون EDR endpoint detections and response or endpoint threat detection and response. It is a comprehensive endpoint security solutions that combine continuous real-time monitor and data collection with the rules-based automated response and analysis capability. بيعمل شنو؟ بيعمل identify, report, detect, response, detect, response, and شنو؟ and recover. طيب
endpoint protection إنها تاني DLP قلنا ده data loss prevention واتكلمنا عن data loss prevention. It stop the data before the threat actors receive it. The endpoint DLP tools on the computer observe the data and prevent its unauthorized access. يعني بمنع انه الداتا يحصل له unauthorized access. ده اتكلمنا ضربنا مثل قلنا زي تعمل بلوك لشنو اليو اس بي وهكذا. طيب endpoint protection ان تاني next generation firewall ما بكتبه لك كده، بكتب لك NGFW next generation firewall، لازم يتحفظ الكلام ده كويس. the last firewall the latest firewall with advanced features set. It's kind of firewall provided in depth security feature to mitigate known threats and malware attacks. security features for mitigate known threat المعروفين and شنو malware attack، بيعمل malware attack. firewall طبعا اهم حاجه انت تعرف انه الفايروول the first defense line. مثلا في النتورك اول حاجه بيقابلك الفايروول، بعد ذاك بيجي باقي الفيوشر. فاذا جاك سؤال قال لك what's the first defense line طوال الفايروول، ده اول حاجه بيقابلك في الحرب. طيب الهوست بيس اتكلمنا عن induction مش كده؟ host based induction prevention system. طبعا host based طوال شنو؟ HIPS، ما بكتبوا لك الكلام ده كله، بكتبوا لك HIPS. لازم تعرف host based induction prevention system detects suspicious activity on the single host by شنو analyze event on the host. بعمل شنو؟ بعمل detect اي suspicious activity، قلنا اي حاجه suspicious by شنو؟ by analyze للايفنت كويس. الثانيه host based induction prevention system prevention. الثاني detection، مش كده؟ induction prevention system ده نفس الكلام. طيب hold on 1 minute. okay hello مرحبا. اشتغل حقه يا باشمهندس. اوكي مع السلامه باي. طيب سوري. ف induction prevention system. طيب احنا اننا ديل الامبلوي قلنا ذا فيرست ديفense لاين شنو؟ فاير اول ما تيجي خش الشبكه، ده الشبكه بتاعنا مثلا، بيقابلك الفاير وورد. بعد كده بيجي شنو؟ induction prevention system IPS. الحرف الاول ده برينا host or network. اذا كان H معناه للهوست واحد، اذا كان H معناه شنو؟ للنتورك. اوكي بس
host base or network base، بس تفرقهم من الحرف الأخير ده بحرف البداية ده. وده مهم جدا أنك تعرف أنك أنت تتكلم عن الشبكة ولا تتكلم عن الجهاز الواحد. It's very confusing. You have to be careful. طيب endpoint عندنا induction detection، كلام prevention induction detection. برضو الفرق بين ده prevention وده detection. sorry ده detections. host based induction detection D وده P prevention system. It is application that monitors a computer or network for suspicious activity. الفرق بيناتهم شنو الاثنين؟ induction detection و induction prevention. لازم تعرف الفرق. What's the difference between them؟ ديتكشن ده واحد ديتكت والتاني بريفنت. واحد شنو؟ واحد بيعمل ديتكت بيكتشف الفولنربيلتي، والتاني بيعمل بريفنت بيحمي prevent from المالوير. اوكي الاثنين. طيب كويس، محاولة جميل. الاثنين كلها اول حاجة بعمل مونيتور للكمبيوتر وبشوف any suspicious activity. لكن في واحد بقوم لما يلقى انه في اي suspicious activity بيرسل مسج، بعمل notification. وفي واحد بعمل اكشن، بوقف السسبشن اكتيفيتي. ده الفرق بيناتهم الاثنين، لازم تعرف الفرق. في واحد جس بحدد انه في عطل بقوم شنو بوري انه في حاجه حاصل كويس بالارم او برسل نوتيفيكيشن او برسل ايميل او something like that. وفي واحد بيعمل شنو؟ بيعمل بوقف اذا عرف ما بس بقوم ببلغ فقط. الاول ببلغ فقط، اما الثانيه ببلغ وبعمل اكشن بوقفه كويس. زي ال الجارد او في حرس في الباب، بكون منتظر اذا في زوج جاي خاشي بقوم بيتصل بقول انه في شخص كده جاي خاشي، بخليه بخش لكن بيتصل ببلغ. وفي واحد بقوم بمنع الشخص ده ما يخش. ده ال induction prevention and detection. ده detection هو ببلغ فقط، اما ال prevent معناه بيمنع، من اسمه بيمنع. prevent بيمنع، بيعمل action. Is it clear؟ okay. طيب IDS. IDS هنا. طيب ايوه قلنا الفرق بين NIDS و HIDS. محاضرة ده زي المراجعة. طيب ال NIDS معناه Induction Detection System، لكن ال I معناه Network. لاحظ هنا ده النتورك شبكة كويس. أما ال HIDS معناه Host Based Network Based، حرف أول Network وده الهوست. هوست معناه في أي جهاز موجود فيه. أوكي طيب. طيب نتورك بيس وهوست بيس. هوست بيس في أي جهاز موجودة فيه هوست في النتورك بيكون موجود واحد في النتورك. طيب عندنا تاني في الاند بوينت قلنا الفاير وورد. الفاير طبعا type of firewall software that run on the single computer. يا جماعة host based firewall لازم تعرف لما يقول لك host based ديما single computer. النقطة ده مهمة. لما يقول لك لما يتكلم عن host based هو نفس السيناريو، مرات بيتكلم عن الشبكة كلها النتورك بيس او بيتكلم عن host based. لما يتكلم عن host based يتكلم عن كمبيوتر واحد
او جهاز واحد. اوكي طيب host based firewall ده قال لك شنو؟ it is a type of the software. طبعا هنا لما نقول host based معناه software ما ماشين، لكن لما نتكلم عن النتورك معناه الفايروول عبارة عن جهاز كبير زيه زي الراوتر زيه زي السويتش. لكن لما نتكلم عن host based عبارة عن سوفت وير. هسه يزول في جهازه في فايروول. طيب فايروول طيب قلنا firewall that run on what? On single computers or device like to the network. Okay طيب قلنا اهو ده كله توضيح بتاع host base. ده جهاز واحد firewall wall. okay the first defense line ونتورك كلهم بيجوا في النتورك هنا. ده نتورك فايروول هوست بيس فايروول. ده بكون شنو في شكل ماشين جهاز. ده بكون في شكل سوفت وير لانه جهاز ممكن تنزله هنا، لكن ده بكون في الشبكه زيه زي السويتش. Is it clear؟ طيب خلينا نشوف ده وبعد ذاك نجي راجعين. اوكي end point. all right 6. I think this one, yes. Not this one. They do the incredible, help save lives. So can you. Okay, let me share my screen. Do you see my screen? Yes. Okay, good. This video is on endpoint protection. Endpoint devices connect to organizations' network. Endpoint devices include stuff like laptops and smart devices like a smartwatch. Organization may give full, partial, or no access to the enterprise network based on the device's compliance with corporate security policies and least privilege. Endpoint protection works via a combination of network and device level defenses. Example of endpoint protection is installing software directly on the endpoint to monitor and protect it. As remote work and bring your own device became more common, mobile devices became bigger focus for cyber criminals. So it's critical to know
ولا يا اخوانا ولا سامع حاجه؟ لا لا، ما سامعين ولا حتى الصورة ما واضحة. الصوت ما واضح؟ Behavior 6 are the out of في زول ولا بيتكلم؟ صوت ولا ما في صوت ما ولا في صوت صورة. نعم. ما في صوت الآن، الصورة ما واضحة والصوت ما واضح. اوه طيب ما في واحد. اوكي let me check. افتكرنا في إشكال. اوكي طيب الفيديو ده كله ما سمعناه يا باشمهندس. اوكي هنعيده، بس واحد يورينا انه صوت واضح. تمام. is on endpoint protection. واضح؟ يا واضح. Endpoint devices connect to organizations network. Endpoint devices include stuff like laptops and smart devices like a smartwatch. Organization may give full, partial, or no access to the enterprise network based on the device's compliance with corporate security policies and least privilege. Endpoint protection works via a combination of network and device level defenses. Example of endpoint protection is installing software directly on the endpoint to monitor and protect it. As remote work and bring your own device became more common, mobile devices became bigger focus for cyber criminals, so it's critical to know what endpoint protection solutions exist and how to implement it. Let's go over several endpoint protection solutions that are utilized. First, we have antivirus and anti-malware. These two are pretty much the same thing even if they have different names. Let's start with virus versus malware. Let's start off with malware, which is an umbrella term. It includes things like spyware, adware, ransomware, worms, rootkits, trojans, as well as virus. Virus is a small code that is written to spread from one computer to another and can replicate itself. It's written to insert or attach itself to things like program or document that supports macros in order to execute its code. It could spread through email, internet downloads, suspicious links on social media, and so forth, and can hide in numerous things like documents, images, audio, and video files. Even within the virus, there are variants, like boot sector virus, web scripting virus, browser, resident, direct action, polymorphic, file infector, macro, so on. So why is malware and spyware used synonymously when it comes to products? Well, historically, antivirus focused on subset of malware, but antivirus became a popular term in the 90s because of prevalence of viruses. Eventually, other malware like ransomware and spyware became commonplace as well. Antivirus and anti-malware developers then modified their software to include detecting new threats as well. So the difference between the two terms diminished. Microsoft, for example, calls their Microsoft Defender antivirus, but it is an anti-malware component of Microsoft Windows. Antivirus was just a hype marketing scheme. So these softwares provide signature-based scanning, heuristic analysis, behavior monitoring, and sandbox analysis. Signature-based is simply scanning based on known virus listed on a database, which is why it's important to continuously update. And this is what the traditional antivirus software is based on. Heuristic analysis look for similarity to related viruses. And then behavioral seeks out the out of the normal activities like suddenly sending large data over the network. And sandbox analysis moves suspicious files for analysis and to ensure it won't activate. Both have full and quick scan option. Quick scan looks for threat in places they mostly hide, and full scan searches everywhere. And after it identifies a threat, it's gonna list it with the threat level, and it may result in fully, partially, or not removed. And this is because some items require human interaction to say yes to make changes, restart, and manually install patches. Because at times, software will identify false positive, meaning it detects certain things as a threat when it's actually not. So once again, anti-malware is technically the correct term for solutions that are available today. However, the term is still highly interchangeable. Next, we have endpoint detection and response, and this is an integrated endpoint security solution that combines real-time continuous monitoring and collection of endpoint data with rules-based automated response and analysis capabilities. Biggest point here for endpoint detection and response is ability to monitor and collect activity data from endpoints real time, and the ability to identify threat patterns and react automatically if you set it. And it could take different actions as well. It also provides forensic capabilities to describe what happened during the security event.
Endpoint detection and response is added to cover for antivirus, anti-malware gaps. Then we have data loss prevention. This makes sure that users don't send sensitive or critical information outside of the corporate network. They have a software that helps a network admin control the data that users can transfer. This basically detects potential data breaches and data exfiltration transmissions and prevents them by monitoring, detecting, and blocking sensitive data while in use, in motion, and at rest. It enforces remediations with alerts, encryption, and other protective actions to prevent end users from accidentally or malicious sharing data that could put the organization at risk. And then we have firewalls. We have two types. We have the traditional and the next generation. A traditional firewall is to police flow of traffic that goes in and out, based on port, protocol, source address, and destination address. We're talking about functionalities like packet filtering, stateless inspection or stateful inspection, as well as VPN support. But the next generation firewall goes beyond this. Next generation firewall has what we call intrusion prevention system, as well as deep packet inspection. Before we talk about intrusion prevention system, let's talk about intrusion detection system. Intrusion detection system monitors network traffic and sends alert to the user when it identifies a suspicious traffic. They have network intrusion detection system and host intrusion detection system. Network intrusion detection systems monitors network traffic, while host intrusion detection system monitors the device or system it is installed. Both of these formats use two main methods of threat detection, which are signature-based and anomaly-based. Once again, signature is based on known data, so it's gonna pull from a database. But anomaly-based is creating a baseline and finding an anomaly outside of that baseline. Most of them use AI machine learning to help these systems detect abnormal behaviors. Since it is prone to false positives, it does require human interaction. And then we have the intrusion prevention system. It's a software that does the same thing as intrusion detection system, but comes with an automated responses such as blocking the traffic source address, dropping malicious packets, and also provides diagnostic tool that identifies network security threats. An intrusion prevention system is what the next gen firewall has, along with deep packet inspection. Standard packet filtering only reads the header of a packet. Deep packet inspection ensures thorough inspection of the packet's content, including its source, which means it is able to see full context of each packet. Okay. طيب نواصل. في عندنا حاجة تانية بيسموه البوت انتجريتي. لما نقول بوت في الكمبيوتر شنو؟ بوت بقول لك الكمبيوتر ده قاعد يعمل بوتين. في زول يوضح لنا البوت شنو يعني في الكمبيوتر؟ طيب لما نجي نشغل اول الكمبيوتر. حاجه يا باشمهندس، ايوه يا باشمهندس، اوكي جو اهيد. انت لسه مشغل الفيديو؟ الصوت ما واضح؟ بريكنج، فيه بريكنج شكله كده واضح؟ هاي كده كويس. اوكي اليوم امور ليش ماشي كده؟ طيب ما قلنا بسم الله. طيب كده صوت واضح مش؟ اوكي طيب قلنا البوت انتجريتي. فكان انا سؤالي انه واتس كمبيوتر بوت، او بقول الكمبيوتر قاعد يعمل بوتين، وات ذات مينز من ناحيه تكنيكال. طيب في زول عنده اي؟ طيب اذا رجعنا للكمبيوتر، الكمبيوتر شنو؟ عباره عن هاردوير وسوفت وير، عباره عن اجهزه الكترونيه وفيه برنامج، الاثنين بيشتغلوا مع بعض عشان نحصل على الفانكشناليتي بتاع الكمبيوتر. طيب انا لما نيجي نشغل بدايه الكمبيوتر نديه باور، نعمل له باور اون. الهاردوير
والسوفت وير، بيشتغل جزء من الهاردوير، وبعد ذاك في اوبريتنج سيستم. قبل ما اوبريتنج سيستم يشتغل، الاوبريتنج سيستم ده زي الويندوز واللينكس، قبل ما يشتغل لازم كمبيوتر يهيئ نفسه انه يستقبل الاوبريتنج سيستم فايلات ال 8 او 10 جيجا بايت ده عشان يستقبلهم، وبعد ده يدي فانكشن، بعد ده يصير لنا الويندوز. كمبيوتر بهيئ نفسه كيف؟ في برامج بتاع التشغيل بتاع الكمبيوتر في البايوس، برنامج فالبرنامج ده بقوم بعمل لود لنفسه، وبقوم بشغل بعمل تشيك هاردوير كلها. كيبورد بقول له بدي اشاره كيبورد ريدي بي ستاند باي، طوالي بمشي الماوس ريدي ستاند باي، بعمل تشيك للماوس اوكي ماوس بقول له ستاند باي، بقول له اوكي، بمشي هارد درايف بعمل تشيك هارد درايف يو ار ريدي، بقول له ايوه اوكي كويس. ده كله قبل ما يحمل ويندوز. بمشي تاني رام is ready، بحسبه اتس اوكي everything's اوكي. كده بقول هيئ نفسه كل الأجهزة بتاع الكمبيوتر is اوكي. بعد ذاك لما يكون اوكي، بعد ذاك بقول له اوبريتنج سيستم all the hardware is اوكي، كل الأجهزة بتاعنا اوكي ready to run. عندكم كده يا محمود، مش بايلوت محمود، مش كده في الطيران، مش في تشيك قبل ما الطيارة بيقوم، مش كده؟ نعم، هي في فحص قبل قيام الطيارة، في تشيك ليست، في تشيك فحص. ليست، يس تشيك هي ليست. في فحص ده بالنسبة للمهندسين، وفي فحص للكباتن داخل الكوكبيت قبل قيام الطيارة. ايوه الكابتن مش عنده تشيك ليست بيتاكد انه بيعمل تشيك للاشياء كله، بيختبرهم بس اوكي بعد ذاك حتى بيعمل، ب- بعد ذاك حتى بيبدا ال التيك اوف والاوبريشن بتاع التيك اوف، مش كده؟ بالضبط، أيوه، في نفس كذا الحك... فحص ايوه نفس الحكايه للكمبيوتر، يعني في برامج مخزن اصلا في الجهاز، بيجي مع الشركه، ده بيكون مخزنه في الجهاز، بيعمل تشيك ل everything's اوكي. بعد كده حتى بقول اوكي نشوف في شنو من اوبريتنج سيستم بتاعنا. في لينكس اوكي، لينكس ريدي تو جو، او في ويندوز ريدي تو جو. بعد ذاك انت بظهر لك ويندوز وكده. الكلام ده سريع جدا طبعا، ما بالمستوى اللي انا بقول ده، يعني واحد برا واحد، طبعا بيشتغل سريع جدا. ف فده بيسموه البوت في المرحله ده، بوتين يعني. كويس. طيب عشان البوت ده يكون سكيور، ممكن يكون في فيروس في البوت سيكتور، مش قلنا اننا بوت سيكتور فيروس، مش كده؟ معناه بيلعب حتى في برنامج بتاع انه everything's اوكي وكده. فلازم يكون في شنو انتجريتي، لازم يكون البوت ده موثوق. طيب في 3 حاجات لازم يتأكد منه. طيب في بوت سكيورتي لازم يكون لانه في برامج شغال، معناه البرنامج ده ممكن يتعرض لشنو؟ يتعرض لفيروس، فلازم بوت ده يكون سكيور. طيب ففي اننا بوت سكيور you define extensible firewall interface UEFI. كويس. It's a piece of the firmware that's run when the computer is set up. يعني بيكون موجود when the computer set up، والبوت ذاته عملية السيت اب للكمبيوتر. بعد كده عندنا measure boot. فالmeasure boot it is a method when each software layer in the device is booting، يعني نتأكد انه ال each piece of device، يعني مثلا المذر بورد، الكيبورد، الماوس، everything يعمل شنو؟ يعمل بوت. كويس. لانه اذا كان
الجهاز اما البوت والماوس ما شغال او كيبورد ما شغال، معناه الجهاز بيكون فانكشن بتاعه ليس، مش كده؟ طيب boot attention. طيب secure boot it is a method that checks that the system boot loads it is signed with a cryptography key that database has authorized in the framework. البرنامج بتاع البوت ذاته اللي بيعمل بوت لازم يتأكدوا انه البرنامج ده مشفر، والبرنامج ده assign، يعني البرنامج ده جاي اي برنامج تعمل فيه سيجنتشر. الويندوز عنده سيجنتشر بتاع ويندوز، السيجنتشر ده بوري انه الويندوز ده جاي من وين. عنده سيجنتشر بتاع شنو الويندوز؟ عنده سيجنتشر بتاع الشركه، مش كده؟ عنده سيجنتشر بتاع الشركه. ويندوز بينتجوا مايكروسوفت عنده سيجنتشر بتاع الشركه. فالجهاز بيتاكد انه البوت ده من موجود فيه سيجنتشر بتاع الشركه. لو ما فيه سيجنتشر بتاع الشركه معناه شنو؟ معناه مزور، مش كده؟ معناه مزور. طيب ده برجعنا للسيجنتشر، اتكلمنا عن السيجنتشر، مش كده؟ السيجنتشر شنو؟ what's the function of signature؟ electronic signature بيعمل شنو؟ integrity. integrity او non repetition، مش كده؟ بدينا integrity و non repetition. بورينا انه الحاجه اللي فيه signature ده جاي من المصدر الاصلي بتاعه، مش كده؟ وده عن طريق شنو؟ عن طريق شنو؟ عن طريق asymmetric key، مش كده؟ لازم تربط الحاجات دي مع بعض عن طريق asymmetric key. بقوم بشوف الكي بتاعه بعمل تشيك. قلنا asymmetric كيف؟ asymmetric عنده 2 key private وبابليك، والجهاز بيكون اصلا عنده كي. بعد كده بقوم بقارن الكي، يقدر يفتحه بالكي ده لانه asymmetric. الانكريبشن بيكون بكي والديكريبشن بيكون بكي عشان يحصل عمليه السيجنتشر. طيب دي الحياة اللي بيحصل في عمليه البوت عشان تاكد انه ده كله في النهايه ده بوت سكيورتي انتجريتي. لازم يتاكد انه البوت بتاع الكمبيوتر كل الاجهزه شغاله صحيح، والبرنامج اللي دور البوت ده برنامج موثوق به انتجريتي. ما دام برنامج شغل البوت، شغل الاجهزه ديل الداخليه للكمبيوتر ديل موثوق به، معناه الكمبيوتر is safe and we can run any operating system clearly. طيب نيجي نشوف الكلام ده. معلش بتاع الميجر بورد دي بيقاس بيه زي السيرفيس باك. مثلا ويندوز 8 بيشتغل مع المواصفات مع كده بيت أو كده بايت من الذاكرة، وكم من البروسيسور يكون قيمته شنو كده. ما هو قال لك شنو الميجر؟ قال لك each software layers it is in the device boot. قلنا السوفت وير مش بيكون فيه many layers. بتوافق أيوة مع اللايرز بتاع السوفت وير مش فيه السوفت وير مش بتكون من many layers، والاوبريت او الاو اس مش فيه layers. أيوة. خلاص لازم يتاكد انه السوفت وير layers it's in the device booting. فالاو اس عنده 6 layers او 7 layers، مش ببدا من الفيزيكال layers وبيجي بيجي فيزيكال، بعد كده بيجي ترانسبورت ولحد ما يجي ابلكيشن layers. يتاكد انه اللايرز ده كلها عمل بوت. دي النتورك لاير ولا؟ مش النتورك، ال او اس لاير. الأوبريت الاو اس لايرز. اوكي
هنا الفيديو ده ممكن يوضح بعض الحاجات ممكن يكون ما طيب integrity alright. This video is on boot integrity. Boot integrity means that the boot process starts from a trusted combination of hardware and software and continues until the operating system has fully booted and applications begin running. Traditional boot process cannot stop today's sophisticated attacks before operating systems load. However, we now have unified extensible firmware interface, which replace basic input-output system firmware interface. Both UEFI and BIOS are low-level software that starts when you boot your PC before booting your operating system. However, UEFI is the modernized version. And UEFI is not just a BIOS replacement. UEFI is essentially a tiny operating system that runs on top of the PC's firmware. It may be stored in a flash memory or motherboard, or it may be loaded from a hard drive or network share to boot. One thing you need to know is that UEFI supports secure boot, which means that the operating system can be checked for validity to ensure no malware has tampered with the boot process. Secure boot is the process that ensures that only genuine, validated software runs on the device, and without secure boot, malicious actor could load its own operating system or conduct other moves during the various stages of the boot. However, while secure boot ensures that the system only runs authentic software, measured boot does more by giving a much more detailed picture of how the platform is configured, and it aims to attest device authenticity security status to the verifier via secure attestation process. With secure boot, device will become inaccessible if one of the software layer fail validation, since booting process will halt for secure boot. And this is going to be an issue for remotely managed systems like IoT edge gateways where manual access to the device is limited. And this is why having measured boot is important for business. The most critical part you need to know for the Security Plus exam is the UEFI's utilization of TPM, Trusted Platform Module, to measure the integrity of each firmware instance, device driver, or operating system module before it loads. If you have a new computer, it most likely has a TPM chip. TPM is a cryptographic module that enhances computer security and privacy. Measured boot will check each startup component, including the firmware all the way to the boot drivers, and it will store this information in this Trusted Platform Module, TPM. And before anything is started up in the boot sequence, it will be compared to the TPM to make sure that the software is trustworthy and not infected by a virus. Trick or treat! Kit Kat Reese's! Oh, great costume. Looks like you deserve both. See ya, boys. Oh, sorry. This video is on طيب database security. تكلمنا عن database security. Tokenization. Tokenization is a systematic process of replacing originally sensitive information with non-sensitive placeholder value called token. يعني بكون عندنا sensitive information نقوم بتحول إلى شنو؟ إلى non-sensitive information. مثلا عندنا social security أو الكريدت كارد. correct good. طيب السولدين استخدموا 200 السولدين في الانكريبشن. بيعمل شنو السولدين؟ هو شنو؟
in encryption, in cryptography, solving its random data random في جهاز بنتج لنا random data that's used as an additional input to one-way function. What's the one-way function? إذا قال لك one-way function شنو يا جماعة؟ في الكتاغرافي hash. Good. One-way function that hash data process or phase or pass phase. طيب قلنا solve عشان نخلي عشان نخلي الداتا بتاعنا very complicated عشان ما يحصل له compromise، فنقوم نضيف random data وبعد ذاك نعمل له hash. طيب hash تكلمنا عنه برضه. hash قلنا شنو؟ is a process of transforming any given key or stream of characters in شنو؟ in the another values. طيب ميزات الحاش شنو قلنا؟ واحد هسه ذكرناه شنو؟ ذكرته أنا حسي one way good. بوفر لنا بوفر شنو؟ non repetition integrity no it's not non repetition that for signature بوفر لنا integrity good. طيب طيب إننا خلينا نشوف الداتا سيكيورتي ده، بعدك ناخد بريك ونجي راجعين. This video is on database security. Tokenization is the process of replacing actual sensitive data elements with non-sensitive data elements that have no exploitable value for data security purposes. Security-sensitive applications use tokenization to replace sensitive data such as PII, personally identifiable information, or protected health information, PHI, with tokens to reduce security risks. In the case of merchants using credit card numbers, instead of encrypting the information, one stores it and assigns a key. Just think of this as a vault. Tokenization is good for numerous things. It reduces compliance scope, restricts sensitive data to only those we need to know, avoids sharing sensitive data with service providers, simplify data security and compliance, threat mitigations, and so forth. Hashing is another method similar to tokenization that's used in database security. It is a one-way algorithm that can't be reverted back. It basically turns things like your password into something unreadable. But it could also be used to create fixed-size data for quicker database usage. But for this scenario, it creates a random value that isn't readable. And they do this because even if database is compromised, threat actors won't have your actual password. They will just have an unreadable form. You can make this even more secure by salting it. Salting is adding random data to your password before hashing it to make it even more complicated to break. And you could also do key stretching. What key stretching does is it basically loops the algorithm multiple times, resulting in longer hash value. اوكي هناخد بريك. ناخد 10 minute break ونجي راجعين. Let me pause this one. اوت. طيب input validation انتهينا منه. طيب code signing. Code signing validates the publisher identity and secure that the code has not been updated since it's signed. Code sign. طيب احنا قبل اتكلمنا عن السيجنتشر، مش كده؟ قلنا السيجنتشر
integrity و non repetition. طيب الكود سايننج احنا قلنا مرات انت بتقوم تشيل في بلوك بتاع كود وتنزله في الكود بتاعك، او انت بتعمل كود وترسله. طيب لازم الكود ده يكون شنو؟ كود يكون سايننج عشان نتاكد انه الكود ده ما حصل له شنو؟ It's not been updated since it was signed. يعني من تاريخ بتاع التوقيع بتاعه ما حصل له اي updated، لانه ممكن يكون الكود ده حصل له compromise واضافوا له ميليشيا كود في النص. فالكود سايننج ده بعمل validate انه من البابشر من الاصدار بتاعه ما حصل له اي validate. طيب ايضا في application security عندنا two list، black list و white list. كويس. الابلكيشن بلاك ليستنج وابلكيشن white listing. It is method of determine with applications should not allowed to run on the machine. في الكمبيوتر بكون في حاجة بيسموه بلاك ليست. مثلا الشركة في البوليسي بخد حاجة بيسموه بلاك ليست، بقول لك يا أخي الزوم والفيسبوك والواتساب والانستغرام ده كلهم في بلاك ليست. what that means معناه الابلكيشن ده ما يشتغل في أجهزة الشركة، ده معناه بلاك ليست. كويس. it is a method of determine which application should not be allowed. يعني ده الابلكيشن الغير مسموح لهم بأنه يشتغل في جهاز. أما الوايت ليست opposite of the black list. It's a white list determine which application should be allowed to run on the machine. يعني أي حاجة موجود في white list ده المصرح به. مثلا الأوفيس والباوربوينت والبي دي اف والزوم والتيم، ده مسموح بهم قاعدين في وايت ليست، معناه ده المسموح به الجهاز يشتغل. Is it clear what's white list and black list؟ يعني بس البوبليك بروجرام ما ممكن يكون في وايت ليست. Say again. اي حاجه ممكن، يعني البوبليك اللي بيكون فيه ناس بيقدروا يخشوا من برا ما بيتحط تحت البلاك ليست، والحاجه الخاصه هي اللي يعني زي البرامج حقت الاوفيس دي خاصه، يعني كده. انا الاوفيس ضربته بس مثل. اوكي. ده مثل فقط. معناه واصلا في الكمبيوتر في تو ليست، واحد بيسموه بلاك ليست والثاني وايت ليست. البلاك ليست ده اي حاجه في البلاك ليست ما مصرح به انه يشتغل في الكمبيوتر. اما الوايت ليست اي حاجه في الوايت ليست مصرح به. ده كان ما ضربنا مثل بالسفر، مش كده؟ قلنا لما تمشي المطار اذا عندهم بلاك ليست بقول لك يا اخي الاسامي الموجودين هي في الليسته ديل في بلاك ليست، معناه ما مصرح لك شنو تسافر. ده غالبا إذا كنا مثلا شغالين في النتورك ادمنستريتور، لما مثلا في الجهة اللي شغالين فيها مانعين الجيم، مانعين اليوتيوب، يعني بس البرامج بتاعت الحاجات اللي بيشتغلوا بيها، الاوتلوك، الاوفيس، الحاجات اللي عاوزين يشتغل بس شغل، يعني ما دي طيب بتاع تحضر الشغل بيحطوه في شنو؟ دي بتاعت الشغل بتحطها وايت ليست، والحاجات اللي انت ما عاوزها زي الجيم، اليوتيوب، الحاجات اللي بتشغل الناس من شغلها او كده نعملها هنا بلاك ليست. Yes, correct. طيب secure code patching, static code analyze, and manual code review is a process of the read source code line by line to identify the potential vulnerabilities. Is known as the manual code review. ده زي التستين. التستين مش انت تمشي steps by steps عشان تفتش باج، مش كده؟
فهنا manual code review انت تمشي في الكود line by line. ده بكون زول طبعا متخصص انه بيعرف اي لاين بقدر بقرا الكود عشان يفتش في شنو يفتش في شنو vulnerabilities ثغرات. دي ثغرات. زي ايوه اسمه البوينتر اللي بيتأشر بيه لحتة الخطأ بيديك لما تنفذ الكود صح؟ لا داك لكن داك في statement بتاع الكود. في الستيتمنت هو داك قاصد هنا. البوينتر بديك انه الكود هل مكتوب صحيح ولا مكتوب خطأ. لكن الكود الفانكشن بتاع الكود انت لازم تقرا الكود ده الفانكشن بتاعه شنو. انت ممكن تكتب كود صحيح لكن الفانكشن بتاعه ميليشيا اكتيفيتي. فالبوينتر أيوة. بوريك انه انت كتبت زي انت قاعد تكتب مثلا بالوورد في كلمات بعمل لك باللون الاحمر لاين مش كده. معناه الكلمه ده كتبته خطا لكن ما بيهمه الكلمه دي شنو لكن كتبته لغويا خطا. لكن ما عنده قضيه بالموضوع اللي انت قاعد تكتب لكن بوريك انه الكلمه ده لغويا بس خطا. فالبوينتر ده بوريك انه الكود ده يعني الستيتمنت بتاعه مكتوب خطا بس ممكن تصلحه. لكن ده انت بتشوف شنو الكود الخطر اللي ممكن يعمل vulnerabilities. زي انتوا في التيستين مش تمشوا عندك test cases right you have test cases and go through it one by one عشان تفتش في تطبقه عشان تفتش في vulnerabilities تفتش في باك هناك بيسموه باك. ايوه صح لما تفتش عن الباك. طيب dynamic code analyze study how the code behaviors during the executions its functioning or the dynamic code analyze. ده طريقة بتاع انك انت تعرف الكود behaviors تساوي شنو. طبعا لازم يكون زول يكون اعرف كودينج يعني لانه اي كود انت لما تقرا عشان تعرف behaviors تساوي شنو معناه تعرف الفانكشن بتاع الستيتمنت شنو. ده بيسموه dynamic code analyze يعني لازم تقرا الكود كله لاين باي لاين تشوف انه هل فيه ميليشيا. ده الاول. الثاني هنا analyze هنا بتعرف انه البيهيفيرز بتاع الكود شنو during execution لما الكود ده بتنفذ بالضبط بيعمل شنو هل في تنفيذه ده بيكون فيه vulnerabilities or not. فوزن طيب الفوزن قلنا شنو تكلمنا عنه قبل كده مش كده. also known as a fusing testing. It is automate software testing techniques that involve to feed the computer program with when invalid, unexpected or random data. ده ممكن تستخدم برضه في عملية تيستنج مش كده. وقال لك ده برنامج اوتوماتيكلي بيعمل فيد للكمبيوتر براندوم داتا. وده نوع من تيستنج طبعا فود تيستنج. ده بيدخله حاجات راندم بيشوفوا بيديك شنو قلنا قريب له. هو زي عملية تيستنج هو عملية من التيستنج ما قال لك known as food testing. معناه بعمل اوتوماتيك جنريت داتا يعني بكون اوتوماتيكلي بخلق لك داتا. مثلا انت كنت سي اللوج ان بيج مش في الاسم والباسورد فالفوز شنو يلا هو اوتوماتيك تيستنج لنا للكود ذاته للناس الديفلوبر الفازنج تيستنج ده especially for developer يعني بيعملوا الديفلوبر للكود حقهم انه هو مكتوب صح او خطا يعني بيتقبل حتى التستن العاديه ما هو الكونسيبت ما بقول شنو بقول انه اوتوماتيكلي اسمه ده automatic software testing technique where that involve to feed the computer program with invalid, unexpected or random data. هو بعمل لك generate للداتا وبعد كده بعمل لك input بعد كده بتشوف الbehavior. 'behavior' شنو.
طيب قبل ما نمشي للهاردن، او خلينا نمشي الهاردن ونشغل الفيديو. طيب الهاردن is a process of adding layers of the security application to the protection to protect them. قلنا احنا عندنا layers في السكيورتي، فكل ما زدنا عشان نخلي السكيورتي عالي بعملية الهاردن نقوم نضيف layers. كويس. layers طبعا ده حاجة مفتوحة كبير، يعني مثلا نقوم نجيب حاجة بقفل لنا البورد، نجيب برنامج مثلا firewall، نجيب intrusion detection system، نجيب vulnerability scanners. ده كله حاجات أنا نضيف layers عشان نعمل شنو؟ عشان نقوي السكيورتي. طيب إننا open port and service application and service use open port. طبعا قلنا الكمبيوتر فيه many port، وأي application أو any service بخش ببورت معين في البروسيسورز. كويس. والبورت قلنا احنا في السكيورتي قلنا اي بورت ما مستخدم لازم نعمله شنو؟ نعمله بلوك. طيب هسه لما قلنا نتكلم عن البراوزرز ال HTTP قلنا بورت بتاعه كان بيخش في بورت 80، والسكيور طبعا بخش في 4480. ف open port and service قال لك application and service use open port and they like another piece of the code may contain vulnerabilities or bug. طيب what else؟ disk encryption برضو من عملية هاردن. ف عندنا مثلا هارد درايف بتاعك لازم يحصل له encryption. كويس. تشفير، لازم يحصل عملية تشفير. كويس. This encryption is a security method which information is encoded and can only be accessed or decoded, encoded or decoded by the user who has private encryption key. إذا ما عندك key ما بتقدر تفتحه. فعملية encryption، فالهارد درايف تحصل له encryption. بعد ذاك لما يحصل encryptions الشخص اللي بيقدر او الجهاز اللي بيقدر بعمل له decoding. طبعا encoding طبعا الانكريبشن، والديكودين بواسطه شنو؟ ما في حد بيقدر بيعمل الا زول يكون عنده شنو؟ عنده الانكريبشن كي. طبعا عرفنا الانكريبشن كي اذا سيمتريك بيكون في the same key، اذا asymmetric بيكون فيه 2 key private and secure key. طيب الهاردن طبعا في ال OS operating system. طيب الاوبريتنج سيستم طبعا قبل لما اتكلمنا قلنا الكمبيوتر بعد ما عملوا بوت بتاعه ريدي بقوم بيشتغل اوبريتنج سيستم لايك ويندوز او لينكس. طيب الويندوز واللينكس ده بيكون برضو في شكل انترفيس بين شنو؟ بين الهارد درايف هاردوير والسوفت وير اللي انت بتشغله. عندك اي سوفت وير بيشتغل اندر اوبريتنج سيستم اللي بيحصل لهم انترفيس شنو؟ هو الاوبريتنج سيستم بين السوفت وير اللي بتشغله مع جهازك. طيب في الباتش مانجمنت قلنا الباتش طبعا كل مره بصدر اصدار جديد، بكون الاصدار ده في برامج يسموه باتش بصدر جديد كل مره لما يكتشفوا انه فيه ثغرات vulnerabilities بقوم بيرسلوا اصدار انك انت تقوم تنزل الاصدار ده عشان يعمل فيكس للسكيورتي او بيقفل لك الباتش. فلازم يكون عندك الباتش مانجمنت. كويس. الباتش مانجمنت وبرنامج
اوتوماتيكلي بيعمل باتش لشنو لل للكمبيوترات الموجودة عندك. كويس. طيب الباتش مانجمنت it is the process of the software and applications patch upgradation. طيب في third party update or auto update، يعني يا انت تكون عندك third party automatically بيعمل لك update او automatically update. طيب حاضر شوف فيه قبل ما نمشي لده في شنو تاني هنا. اوكي this is the last slide. جرينا لكن لازم نخلص الجزء ده. قبل تكلمنا عن الهارد درايف، قلنا لازم يحصل له عملية شنو؟ انكريبشن. ففي طريقتين، في طريقة سيلف انكريبشن درايف اسمه SED، تاني رجعنا وإننا فول ديسك انكريبشن FDE و SED مهم جدا ده اللي تحفظ. ده سيلف انكريبشن درايف وده فول انكريبشن درايف. ده بيحصل 200 بيحصل عملية انكريبت للداتا أثناء الداتا بينزل في الهارد درايف، أما ده بيحصل انكريبت للداتا كلها في الهارد درايف. ده الفرق بيناتهم الاثنين. ده السيلف انكريبشن معناه الداتا أثناء النزول بيحصل له تشفير. كويس. وبيستعمل تقنية اسمه اوبتي. كويس. طيب إننا تاني TPM Trusted Platforms Model. The Trusted Platform Model, it is a computer chip or microcontroller that can be secure storage authentication. ده بكون في اللابتوب أو البي سي، بكون في كيف صغير كده بيعمل secure لل authentications. sandbox لما إننا application أو كود دارين نختبره في محل معزول من الشبكة. ومحل المعزول ده شنو؟ environment المعزول ده بسميه sandbox. ليه؟ بكون مفصولة لأنه إذا كان عندنا application جديد ممكن يكون فيه مشاكل، ممكن يكون فيه فيروس، فإحنا أول هاي نختبره في environment مفصول تماما، بعد ذاك حتى نخليه في production. طيب كده الجزء ده بتاع application security انتهى. نيجي نشوف الكلام ده بالتفصيل أكثر. طيب application security. Okay, this one, looking for this one. Okay, let's go. لو لاحظتوا اليوم كله زي المراجعة، الحاجات ده مرينا عليه كله. Security. There are several security measures to implement for applications. First, we have input validation. You're basically writing a code that ensures only properly formatted data may be submitted. It prevents things like injection attacks. And this can be done using allow list or deny list. For example, having a specific range defined by the string length so nothing too large can be put in, or simply allowing and denying specific inputs. This can be done on both server side and the client side. You can also use any lightweight static analysis to enforce your validation rules and look for anti-patterns. And then we got secure cookies. Secure cookies is a secure attribute option that can be set by application server when sending a new cookie to the user with an HTTP response. This will prevent cookies from being observed by malicious actors. Browser will only send cookies with secure attribute when the request is going to an HTTPS page and will not send a cookie with unsecure attribute over an unencrypted HTTP request.
It's basically a prevention of cookie transmission over unencrypted channel, and it could simply be done by setting secure cookie as true in configuration web XML file, for example. It will be more or less the same for PHP, Go, ASP.NET, and Tomcat. And then we have hypertext transfer protocol headers. HTTP security headers are a subset of HTTP headers that is related specifically to security. They're exchanged between a client and a server to specify the security details of HTTP communication, providing an extra layer of security by restricting behaviors permitted by the browser and server once the web application is running. There are multiple security headers you can enable to secure applications. Strict transport security headers, for example, enforces the use of encrypted HTTPS connection instead of plain text HTTP communication. Content security policy header lets you control permitted content sources and other content parameters to ensure protection against cross-site scripting attacks. These are all very simple to enable, but do note that some headers get introduced as temporary fixes for specific security issues, meaning they become depreciated as technology and standards advance. And then we got code signing, which is a cryptographic method to prove a piece of software is authentic. It digitally signs with a private key to provide authenticity to end users that the code originates from a trusted and legitimate source and hasn't been tampered with since it was published. And then we got secure coding practices. Open Web Application Security Project is a nonprofit foundation dedicated to improving software security. They have a quick reference guide for secure coding. It serves as a secure coding kickoff tool and easy to reference. It lists input validations in this as well, but it also lists other secure coding practices like output encoding, authentication and password management, session management, access control, cryptographic practices, error handling and logging, data protection, communication security, system configuration, database security, file management, memory management, and other general coding practices. And then we have static code analysis. Static code analysis is a method of computer program debugging that is done by examining the code without executing the program. The process provides an understanding of the code structure and can help ensure that the code adheres to the industry standards. There are numerous tools for this, like Collaborator, Imbold, and so on. Of course, it still requires a manual code review as well. Manual code review just involves a human looking at the source code line by line to find vulnerabilities. And then we have dynamic code analysis, which is analysis of computer software that is performed by executing program on a real or virtual processor. For dynamic program analysis to be effective, the target program has to be executed with sufficient test inputs to cover almost all possible outputs. Fuzzing is especially critical. Fuzz testing or fuzzing is a black box software testing technique, which basically consists in finding implementation bugs using malformed, semi-malformed data injection in an automated fashion. I've got home internet from T-Mobile. Okay. Sandboxing is a cybersecurity practice. This video is on sandboxing. Sandboxing is a cybersecurity practice where you run code, observe, and analyze in a safe, isolated environment on the network that mimics end-user operating environment. It's a virtual environment that is said to behave like a live network with real data traffic. It is designed to prevent threats from getting on the network and is frequently used to inspect untested or untrusted code. Antiviruses use it as well. Usually antivirus are set to check known good, known bad, and unknown. If it's unknown, it's usually isolated in a sandbox environment for analysis. Sandbox basically executes code in an environment that isolates the target system and the code from direct contact and goes through the process of random data to see how it behaves. It's good for security purposes and for testing new products. It is basically used for execution of unverified and untrusted code. It works like a virtual machine and can mediate several system interactions like accessing memory, network access, and another program, device, and file system. Sandbox offers protection, and its level of protection depends upon isolation level. Sandbox, okay.
This video is on hardware root of trust and trusted platform module. A hardware root of trust stores the keys used for cryptographic functions and allows for a secure boot process. It is needed to ensure computers boot with legitimate code, and it basically checks if that code has been verified as legitimate. The trusted platform module is often used as the basis for a hardware root of trust. It is a computer chip that can securely store authentication artifacts. Trusted Platform Module is a secure crypto processor chip that is designed to carry out cryptographic operations. It includes multiple physical security mechanisms to make it tamper-resistant, and malicious software is unable to tamper with the security functions of the TPM. It is used to generate, store, and limit the use of cryptographic keys, and it uses TPM technology for platform device authentication by using TPM's unique RSA keys, and it helps ensure platform integrity by taking and storing security measurements. The most common TPM functions are used for system integrity measurements and for key creation and use. During the boot process of a system, the boot code that is loaded can be measured and recorded in the TPM. The integrity measurement can be used as evidence for how system started and to make sure that TPM-based key was used only when the correct software was used to boot the program. That AT&T helmet will change my whole life. The world just instantly lifted off of my shoulders. This video is on self-encrypting drive and full disk encryption. Self-encrypting drive encrypt data as it is written to the disk. Each disk has a disk encryption key that is set at the factory and stored on the disk. And this is usually full disk encryption and not file by file, meaning it protects all sensitive data at the hardware level by encrypting all data on a disk drive. And if you are using self-encrypting drive, there's a standard called OPPO storage specification. If you're purchasing or implementing a self-encrypting drive, you want to make sure it follows the OPPO standard. OPPO storage specification is a set of specification for future of data storage devices that enhance their security. It basically defines a way of encrypting stored data so that an unauthorized person who gains possession of the device cannot see the data. OPPO standard is created by a trusted computing group, and they're an organization whose members work together to formulate industry standards. From manufacturer to the user, it's a standard for everyone. It defines specification concerning file management or storage devices and defines classic level permission for storage retrieval of files, thus protecting user data. Basically, devices that conform to OPPO specifications may be referred to as TCG OPPO devices, which is a mark of trustworthiness. This video is on hardening measures. Hardening in terms of cybersecurity refers to a process intended to eliminate a means of attack by patching vulnerabilities and turning off non-essential services. Securing open ports and services is the most known. An open port is software-defined value that identifies a network endpoint. Any connections made on TCP/IP network has a source and destination port that are used with the respective IP address to uniquely identify the sender and receiver of every message sent. Ports are essential to any TCP/IP based communication, so we can't simply do without them. And this is why we harden to make sure there are no misconfigured ports and turn off any ports and services that are not utilized. You can simply do an nmap to do a scan to identify open ports and turn off everything that is not required. The more applications and services that use open ports for internet communication, the more likely it's going to have vulnerability that can be exploited. Then we have registry. For Windows admin, they can perform a number of application hardening tasks inside the Windows registry. Windows registry is a hierarchical database that stores low-level settings for Microsoft Windows operating system and for applications that opt to use the registry. The kernel, device drivers, services, security accounts manager, and user interfaces can all use the registry. Simply put, it is a database that contains configuration settings for the Windows operating system and applications that runs on that operating system. Issues we have registry is that when we install new application, it may update the registry. It's important to know what third-party tools do to your registry, and it's common to see what settings have changed after application has been installed on the registry. This is critical because the registry can allow someone to configure permissions and enable vulnerabilities.
Then we have disk encryption. There are two main computer encryption types, full disk encryption and file level encryption. Full disk encryption or whole disk encryption protects the entire volume and all files on the drive against unauthorized access. It's a technology that protects information by converting it into an unreadable code and can't be accessed by unauthorized people. Modern versions of Windows and Mac OS all have built-in encryption programs like BitLocker for Windows and FileVault for Mac OS. There are also open source options like Vercrypt, Xcrypt, and so on. BitLocker is a Microsoft full disk encryption that is commonly used for professional, business, and organization. With BitLocker drive encryption, you can encrypt the entire OS and other drives mounted to your Windows PCs. It works best with TPM, Trusted Platform Module, that stores the disk encryption key. Once again, TPM is a secure crypto processor that checks whether the encrypted data is being accessed with the right device. And if your business deals with a lot of sensitive information like medical records, customer data, credit card, and so forth, using FileVault and BitLocker is required, and it's fairly easy to enforce and simple to use. Then we have OS hardening. OS serves as the interface between physical hardware and the application. Configuration guide from all the significant OS manufacturers is available on the CIS platform. One is to ensure OS is hardened with patches. Patch management is the process of software and application patch upgradation, including installing patches, acquiring, and testing. And all OS require update and have different methods to keep the systems up to date. There's a hierarchy that the vendor follow for software update. There's hotfix, patch, and service pack. Hotfix is just minor software update and can be released quickly. And then we got patches, which refers to more significant updates compared to the hotfix. It addresses several problems. And it doesn't only include enhancement or additional capabilities, but can fix bugs as well. Then we have Service Pack, which is an extension collection of hotfixes and patches rolled into a single package that makes the system up to date at once, which saves user from downloading further updates. Usually patch management is automated and scheduled. You'll find that security patches and fixes are automatically deployed to our systems to ensure security. However, this method is not usually utilized in organizations because patches can interfere with the network and usually have to be tested in a virtual environment before being actually deployed. And this is mainly due to a lot of different third-party hardware and software solutions working together to make the network work. طيب, any question? Hey, it's me, your dry skin. I'm craving. لو ما في سؤال آسفين إنه خشينا في زمانكم. و زي ما قلنا بكرة المحاضرة بتكون مسجلة بنزل، وبكرة الساعة 7 عندنا الإيفنت، فالزول اللي بحضر هننزل بيانات في الجروب، ونشوفكم على خير. ما تنسوا أنه تضعوا أنه ربنا يرفع الوباء من البلد يا أخي. السلام عليكم. وعليكم يا السلام. أستاذ نزلت في الجروب في الواتساب Yes. البيانات؟ Yes. اوكي.